You are listening to Itali-Echo, Boston's only Italian-American bilingual show. This is WNTN Radio Boston Global Echoes, Boston's hub for international radio. Welcome back. This is your host, Viviana Dragani, and today my guest is singer and songwriter Lorenzo Gabanizza. Welcome. 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 Well, hi, everybody. Everybody listening here. Thank you for joining us. So, Lorenzo, tell us about your life in Verona, Italy, and how is the music scene in Verona? I'm curious. Well, I grew up with a kind of romantic mood because it's the town of Romeo and Juliet. Then music was in my home from the start. Then me and my mother, especially, we loved the music of Christie. And then I sang, when I was 3 years old, I sang San Bernardino in a pushing chair. You know, that was amazing. And the people around look at me and they say, maybe he has a devil inside. It's really funny to hear a little baby, 3 years old, singing in English in Italy. So yeah, the music was there from the start, and I cannot follow the music scene in Italy. As you see, my music is almost every time in the other countries, foreign countries, in the United States. Right now, my single is first in South Africa. The charts. So I am not so informed about the music scene in Verona, but I like Mia Martini. Okay, let's try to summarize in Italian. So, com'è la tua vita lì a Verona? E insomma, dici qualcosa della città bellissima da cui ci stai chiamando. Io ho detto che dunque, quando ero bambino cantavo già a 3 anni, le canzoni in inglese, la vita a Verona per me era musica, come adesso, musica. Non frequento molto la scena veronese musicale, ma ricordo benissimo quanto amassi i Christie con mia mamma e cantavamo le loro canzoni e ci sono tantissimi aneddoti che potrei raccontare riguardo la mia infanzia e la musica, perché la mia vita è sempre stata musica. Ovviamente ho un lato romantico, molto romantico, e mi ha influenzato Giulio Carneo, la mia storia. E basta. Comunque oggi sono qui, sempre vicino alle mie radici. And when you decided to be a musician? Well, 3 years old? I can say that because when I was singing and I was a child, I wanted to be perfect already. Of course, I could not know that I wanted to be a professional musician, but music was already inside of me, and I wanted to be like the man which right now is collaborating with me, my son, Jeff Christie. You know, I remember that I decided to be a musician looking at a single of Christie. That is this one. Casually, this. Wow. The man with the blue leather jacket. This is. I was looking at this single, at this man, and I say, man, I want to be like him when I grew up. When I grew up, I want to be like him. This, I could see a baby talk become in the future, in the years later, when I grew up, becomes I want to be a musician like him. So I learned
I learned to play all the instruments, piano, keyboards, guitar, drums. And then at 10 years old, I made my first concert, live concert in a folk band as a drummer. So music was always there. Ok, great. So, quando tu hai deciso di diventare un musicista? Praticamente da sempre. Ovviamente da bambino non potevo sapere che sarei divenuto un professionista e che volevo fare professionista, ma volevo cantare. E cercavo sempre di raggiungere la perfezione, quindi c'era già qualcosa di più del semplice cantare. E la decisione vera e propria arrivò quando guardai un singolo di Christie, fissando questa copertina che era appena arrivata dal negozio più importante di Verona, dove si serviva mio padre. Il responsabile lo consigliava sempre sui dischi da comprare e mi diceva: guarda questa novità, sono quelli di Yellow River, compralo, ascolta che bello. Lui mi portò a casa questo 45, io guardai Jeff con la sua giacca blu e da bambino ovviamente che vede gli idoli e basta. Lui, quest'uomo, e poi questa affermazione infantile divenne: voglio essere un musicista come lui. And how did you meet the talented music artist Jeff Christie? Well, it was 4 years ago. I had 4 or 5 years ago, maybe something more. I had some contact asking for an autograph. He always was my favorite. He is my favorite right now that I work with him. So I met him by letter. He was so kind to lend to me a single that he did in the 80s, and he made the autograph on the single. The single is called. So when I lost my mom back in December, I reached out to him again, asking if he wanted to collaborate with me to this special song, because my mom was a fan too of Christie, and I explained to him what happened, how she died, and how we were connected. All the three, my mom, me, him. It's like a bridge. It's like a bridge. So I met him back in December, and he was so kind to accept. And what I want to do right now is to make him proud and to let him think that my collaboration is worth it. You know, he's a monster. He's a giant in music. He played with Jimi Hendrix. He did everything. He's a multiple gold winner. So I want him to be proud to work with me, not to regret what he did. For our Italian listeners, come hai conosciuto Jeff Christie? L'ho conosciuto un bel po' di anni fa, non ricordo esattamente che anno fosse, forse il 2004, quando chiesi un autografo, ovviamente perché era ed è il mio musicista preferito. E lì lo conobbi, lui fu così gentile da regalarmi un singolo di vinile, una sua canzone degli anni '80 con un autografo sulla label, che tengo come oro. Poi in dicembre, quando ho perso mia madre, l'ho contattato ancora e gli ho proposto di collaborare a questo ultimo singolo, You're Not There, spiegandogli quello che era successo e quale connessione stretta ci fosse tra me, mia madre e lui, perché anche mia mamma era una fan di Christie da sempre, quindi lui è stato molto gentile da accettare e beh, io voglio che sia fiero di quello che ha fatto, insomma, e non voglio che rimpianga questa collaborazione, visto che è un musicista di
non solo di talento, ma che ha collaborato con mostri sacri della musica, come Jimi Hendrix. Quindi voglio che sia fiero di ciò che ha fatto con me e che non rimpianga il fatto di collaborare con me. Magari collaborare anche in futuro. Certo. And tell us more about your current single, You're Not There, that was released on October 22nd, right? Yes, this song, I wrote this song the night my mother was buried, and it was in a flow. Words and music came to me like a flute on my head, on my heart. Then I grabbed the guitar and I wrote down the lyrics, and I was thinking about all those things that you have to face when someone you love died. All the words people say to you, oh, she's better now, oh, but they do nothing. These words, I understand that people say these words because they want to help you, to help overcome your grief, but they do nothing, because in this moment, the only thing you think is she's not there. This is the title. The title is specific of a feeling I got when I found her, because she died the day of my birthday in December. And the day before, we had a little quarrel, we had an argument, and we didn't kiss on the cheek, as we always did. And inside of me, I say, well, tomorrow I come back, so no peace, no problem. When I come back, I found her dead. This was my first thought. I said, first you're there, then you're gone. First you're not there, then you're there, then you're gone. This is maybe it's a platitude to say, but if you think it, thinking about the people you love and our condition is on that message, I think. So, dici qualcosa di più del tuo ultimo singolo che è stato rilasciato nel ottobre 22, You're Not There. La canzone che ho scritto la sera in cui abbiamo sepolto mia madre, e il testo e la musica mi sono praticamente arrivati addosso come un fiume, come piena, mi hanno travolto. Ho preso la chitarra, l'ho suonata, ho scritto il testo, tutto in getto. Succede spesso che io scriva di getto, però particolarmente con questa canzone, e fa riferimento ai sentimenti che ho provato quando l'ho persa, insomma, a quella condizione, alla tralezza, posso dire, umana, del fatto che tu prima non esisti, non sei nessuno per nessuno, poi esisti, qualcuno ti ama, tanti ti amano, ti conoscono, e poi all'improvviso non ci sei più. Sembra, non so, sembra una banalità, però se ci pensiamo, pensando a qualcuno che amiamo, che prima non c'è, poi c'è, poi ti viene portato via. Questa cosa ha un messaggio veramente forte. Sì, sì. Thank you, Lorenzo. And any plans to take the show on the road? Yes, we are planning a show at you in August. For the moment in Europe, we will start Swiss, Austria, Germany, England, and Scotland at the moment. At the moment, those are the countries I will be playing in, and I hope that frontiers will be open for us, that I will come to the United States to play Boston, which is one of my favorite towns in the United States. I'm involved with the groundwork projects
with John Kennedy. So I help him, of course, from here, making calls and chatting. So, well, I hope soon to be playing in Boston. I hope so too. Allora, per i nostri ascoltatori italiani, stai progettando, insomma, un tour in Europa o altrove? Sì, stiamo pianificando un tour per ora solo in Europa, in Svizzera, Austria, Germania, Inghilterra, Scozia. Probabilmente cominceremo dalla fine luglio e finirà a fine agosto. Per il momento. Spero che vengano aperte anche le frontiere presto per noi italiani che viviamo in Italia e poter venire negli Stati Uniti a far sentire la mia musica dal vivo e soprattutto a Boston, che è una delle mie città preferite. Ho già dei contatti a Boston, collaboro con il One World Project di Joe Kennedy, ovviamente da qui, facendo chiamate, scrivendo mail. E insomma, spero di esservi presto a farvi ascoltare la mia musica. In bocca al lupo Lorenzo Gabanizza, lo spero anch'io di vederti presto qui e adesso rimanete sintonizzati perché andiamo ad ascoltare il singolo di cui abbiamo parlato, You're Not There. Guys, stay tuned because now we are going to play You're Not There. Thank you, grazie. Bye everybody. Ciao.